আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। হ্যাগিস কেমন আছেন? আশা করি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের মাঝে 21শে ফেব্রুয়ারি আগমন ঘটবে। এই দিনে আমরা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে থাকি। যারা মাতৃভাষার জন্য বা বাংলা ভাষার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, তো তাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে আমরা অনেকেই নাম এবং ছবি দিয়ে পোস্টার ডিজাইন করে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া আপলোড দিয়ে থাকি। তো আমরা আজকে ভিডিওটার ভিতর দেখবো যে কীভাবে 21শে ফেব্রুয়ারি পোস্টার ডিজাইন করবে। আজকে সম্পূর্ণ টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হলাম। আপনার যদি কারো ফিল প্রয়োজন হয় আমাকে 5জন কমেন্ট করলে আমি আপনাদেরকে পাবলিকলি দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। তোর কথা না বাড়ি চলুন আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক। So many dreams, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. Cause we don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholars and so. We dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. We will go with no dream, we dream, yeah. Sorrowful, yeah. My biggest dreams to see you, seeing you be my wish, but no one is like you. I wish to see you, seeing you be my wish, but no one is like you. And I wish to face the prophet Muhammad and be with him in Jannah. I dream of freedom, I dream of peace of mind, I dream of love, supernatural love, and everything I have makes me long for more, and the more that I have, the more I long for more. So this makes me realize that this world will never satisfy my heart, no matter how much I obtain. So my dream for Jannah grows day by day, and I pray to Allah to guide me all the way till I make it to His paradise, the home of satisfaction. My biggest dreams to see you, seeing you be my wish, but no one is like you. I wish to see you, seeing you be my wish, but no one is like you. And I wish to face the prophet Muhammad and be with him in Jannah. On this side, we are just passing by, like a river from the mountain, and never can water turn back to the town. We dream the dream that can never save us from the never take fire with you when you go. Whoa. Your words will never follow you, relatives won't save you, only your deeds will do you good or bad. So now
ফ্রেন্ড ইসলাম মূলত আজকে আমাদের ভিডিও আজকে ভিডিওটার মধ্যে এখন চেষ্টা করছি কীভাবে কাজ পেপার পোস্টার ডিজাইন করতে হয়। এই ডিজাইনটার মধ্যে যদি আমার কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা করে দিবেন। আর আপনাদের যদি PLP ফাইলটা প্রয়োজন হয় আমাকে 5 জনে কমেন্ট করে বলে দিবেন। আমি জাস্ট আপনাদেরকে PLP ফাইলটা পাবলিকলি দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো। জাস্ট আমি কমেন্ট বক্সে এই PLP ফাইলটা দিয়ে দেবো, আপনারা জাস্ট ওখান থেকে ডাউনলোড করে ইউজ করতে পারবেন। তো আর কথা না বাড়ি চলুন আমরা আজকে ভিডিওটা শেষ করি। আসসালামু আলাইকুম।